All right. Today, this session, I am sharing about great grand En openings. este segmento vamos a hablar de la gran apertura. So you spent all this Así que time pasaron now todo este tiempo learning the process aprendiendo el proceso. and getting to the place where you're actually, Y ahora you've estamos connected with llegando, your ya community se conectó con su comunidad, and you've learned about how to work with them. ya conocieron cómo trabajar con ellos, You've developed your core values. ya desarrolló You sus valores núcleos You prepared a wonderful proposal and an information sheet to give to y people. preparó una información y el volante. You began interviewing and building up your core team. Entrevistó y ya tiene su grupo núcleo. You hit all the milestones you need to do a small group and start Ya working in the comenzaron community. los peldaños para trabajar en grupo pequeño And you start this 5-month y pre-launch plan. comenzaron sus 5 meses antes de la apertura. So finally the point Y comes to have your finalmente very llega el first día de service. tener su primer culto. Now I hope that you recognize Y espero que reconozcan what we have given you is very good foundations. lo que le hemos dado son una buena fundación. Because I really believe that if you start with a strong Porque foundation yo for your creo church, que si usted comienza con un fuerte fundamento para su iglesia, your church will grow strong. su iglesia va a crecer fuertemente. So you've done all this and you're ready Así for the que first ya han service. hecho todo el trabajo, están listos para Now, su what do primer most culto. church plants do for their grand opening? ¿Y qué es lo que hacen para inaugurar a la iglesia la mayoría de las veces? Right. Well, they advertise and they Ellos send hacen out invitations invitaciones, envían and they try and get a big invitaciones crowd, right? y tratan de conseguir que venga mucha I mean, gente. that makes sense, doesn't it? Eso tiene sentido, ¿verdad? And you know what? That's Y absolutely es absolutamente correct. lo que debe de hacer. Do that. That's a Hagan good eso. thing. Nothing wrong with that. No hay nada malo en esto. We like getting a good crowd. Nosotros queremos que venga You're una gran ready now cantidad. to Ya están serve the listos community and invite para them to servir come. a la comunidad e invitarlos a venir. And if you followed all the steps Y and, si and the siguieron 5-month cada pre-launch paso process, durante el periodo de los 5 meses antes de you'll comenzar, be bringing in a pretty big crowd yourself anyway. ustedes ya van a tener una gran So do cantidad de both of those personas. and you should have a decent, very Así decent que sized hagan crowd. eso y en ese día van a tener un número de personas. But my question today is, what is your first service going to look Pero like? mi primera pregunta es, ¿cómo va a parecer ese primer culto? Will you be holding a service that's similar to every week that will follow? ¿Ustedes van a hacer el mismo culto que van a hacer todos los días después de esta inauguración? That's probably not a good idea. Eso tal vez no sea una buena idea. Now listen, this isn't the worst mistake. If you Ahora skip this escuche, one, it's not the worst mistake Este in no the es world. el más grande error que se puede cometer, But it's maybe the second worst. pero tal vez el error segundo más I malo. mean, it is a big mistake. Porque sí es un error. Now, of course, you'll think most churches do this. Tal vez ustedes piensan, pero todas las iglesias hacen esto. They'll do a big Van a celebration. tener una gran celebración. Maybe they'll bring in special band or Tal vez something or inviten singer. a un cantante especial o una orquesta especial. And because it just sounds like something that'd be great to do on a grand Porque opening, suena right? como algo wow que se debe de hacer cuando se abre una nueva iglesia. But I'm telling you, Pero yo les quiero decir we've got to be more strategic than that. que tenemos que tener más estrategia If we've been en tanto strategic these esto. last 10 to 18 months, Si estamos siguiendo una estrategia en estos últimos 10 a 18 meses, why not be strategic the day that we have our grand entonces, opening? ¿por qué no tener una estrategia el día que And what I'm inauguramos la talking about iglesia? here Y lo que yo estoy tratando de is your grand decirles opening is going to attract a lot of es people. que esta gran apertura va a atraer a muchas personas. Grand openings do that. Y eso es lo que sucede cuando And- se and abre you'll algo get nuevo. Adventists coming from other Y churches. van a tener a otros hermanos de otras iglesias You'll have adventistas your viniendo. core team and your launch team Van a tener inviting su people. equipo núcleo y también el equipo de inauguración. You're going to have those flyers and mailers Y out in van the a tener esas community. invitaciones que han regado por la comunidad. And you get a big crowd of what I call looky-loos. Y entonces vamos a tener esa gente que nosotros le decimos presentado. These are the people that just Estas want son to las check out personas that new que solo service. quieren qué es lo que se está moviendo. They're not really serious about Ellos no becoming part están of en your serio church. de ser parte de la iglesia.
But what if we could design a Pero service si nosotros podemos hacer un that's servicio specifically designed to diseñados assimilate them into para our asimilarlos, congregation? para que ellos puedan entrar a nuestra Can you see how congregación. helpful that could be? ¿Ustedes ven qué importante sería hacerlo de esa manera? Like my good friend's church, I told you this launched at 310. Como mi mejor amigo que le dijo que abrió la iglesia con 300 200 of personas. those people he found out later were just looky-loos, Y right? 200 de esos eran presentados. They weren't committed to this church. Ellos no estaban comprometidos a esta iglesia. If he would have done this strategy, I Si él think he could hubiera have captured seguido la not all of estrategia, them, certainly not, Tal vez no hubiera agarrado a todos, but certainly he could have captured a large number pero of them. pudiera haber retenido más. I actually discovered this by accident Y esto yo lo descubrí por in my accidente church plant in Seattle. cuando yo planté una iglesia en And, Seattle. but I'm not going to tell you why I was so dumb to do it this way. Pero yo no le voy a decir por qué fui tonto en hacerlo But de I esta found manera. out, wow, this really works. Pero yo dije, wow, esto sí trabaja. So what you want to do is Entonces lo que you want them quieren to come hacer back. I es que mean, ustedes quieren que ellos regresen. you got to ask yourselves, do we want them to come back again and become part of our church family or not? Queremos que ellos regresen y ser parte de la familia de la iglesia. Or maybe you're just happy to have a big grand opening so you can brag about a number. O solamente quieren echársela porque vino And tanta that's not what we're trying gente. to do, right? Y ese no es nuestro propósito. So here are some things you'll need to have prepared well before your first service. So, estas son las cosas que deben de tener ya listo antes de del primer culto oficial. During that 5-month of pre-launch, Durante esos 5 meses de preparación, you're doing some extra work too, ustedes están haciendo extra trabajo. all to prepare for your grand opening Todo weekend. para prepararse para ese gran día. You're going to have full-size banners made, Ustedes van a tener and it's going to talk about each of your ministries. va a tener unas exhibiciones explicando la clave de cada uno de sus So ministerios. here's a quiz. How do you know which are your key ministries? ¿Cómo ustedes saben cuáles son sus ministerios See if claves? anybody was listening this whole A ver time. si me estaban escuchando. Core values, yes. Los Now, valores that's good. Where did you núcleos. get the core values? ¿De dónde sacan los valores de núcleo? Now, where do you think these key ministries? Why do you have certain key ministries? ¿Por qué ustedes piensan que hay ministerios There you claves go, your community. I'm por su starting to hear it. comunidad? Yes. Muy bien. Exactly. You know what your Exactamente. community needs. Ya ustedes saben lo que And necesita that su will help you comunidad. decide what key ministries Y you eso need. le va a ayudar a decidir cuáles son los ministerios claves en su iglesia. I was planting one time in a neighborhood Yo, that was filled with kids. yo estaba planteando en una comunidad llena fact, de one time- niños. I was driving, Y yo and estaba I was driving manejando, behind a school bus, Y yo estaba manejando a detrás full-size school bus. de un bus escolar. The school bus stopped at the first Y stop, el bus paró en la primera parada and the entire bus emptied at that stop. y todos los niños se bajaron de la That's how many guagua. kids lived Eso in eran this community. cuántos niños vivían I'm en esa serious, it was comunidad. amazing. Era asombroso. And so we lived right there, so we knew about that too. Y como vivíamos por So ahí, what might be one of sabíamos. my key ministries? Así que, ¿cuál debería ser un ministerio clave? Children's El ministries, right? ministerio de niños, ¿verdad? Exactly. Or youth Exactamente. ministries, O or de anything like that. jóvenes. Yes. And so I would have a banner in my church, Así or que make a banner for my church that Yo says tenía children's ministry, or youth ministerio de ministry, or whatever you niños call it. o ministerio de joven. Does that make sense? ¿Tiene sentido? You'll also have obvious things like Y van a tener hospitality ministry. El ministerio de hospitalidad. You know, those things you need in every church. Usted Doesn't matter necesita what eso your en cada community is iglesia, like. no importa la comunidad. But you want to pick 4 to 7 at max key Pero ministries. usted quiere escoger de 4 a 7 ministerios This claves. doesn't mean that you're not going to have more ministries. Esto than no that. quiere decir que no se pueda But these añadir are otros key ministerios, ministries. pero es que estos son ministerios claves. So maybe a key ministry is small groups. Tal vez you grupo know, pequeño those different types of things y like that. diferentes ministerios You make these así. banners, Tal vez usted hace estas and then make sure you have a leader and assistant, banderines. a leader and assistant Y for every entonces, one of those por cada ministries. ministerio, trained usted well. tiene un líder y un asistente bien entrenado. And you also, wait. Oh yes, what you want to do is I can read my own entonces- writing backwards. No podía leer mi propia letra al revés. What you want to do is
then you want to lo que to usted quiere understand what hacer, every position there will be needed in that ministry. que requiere So, children's cada ministry is an ministerio. example. Por ejemplo, el What are some ministerio things de that children's niños. ministries need? ¿Qué son algunas cosas que necesita el ministerio de niños? Teachers. Maestros. I don't know what that means, but I don't know that. All right, but yeah, whatever. Sí. You mean your ministry will have that. So, dentro de su so, ministerio pueden tener otras You know, there'll be people who opciones. do crafts, right? Personas que hagan There are going to be actividades, people who artes are assistants manuales. in crowd control. Personas que Maybe you're going to controlen las have a check-in personas. system for the kids También to keep them pueden tener un safe. sistema de que la You're going to de have groups to registración. do socials during the week with Grupos the que hacen moms sociales and con the las kids madres y together. los niños para que se Whatever it junten. is. Lo que sea para ese programa. And you're going to make these you're going to make cards Y for each entonces one of these usted ministry va a hacer positions. una tarjeta para cada ministerio. So I'm going to have Así cards que yo voy made. a tener unas tarjetas diseñadas. And in the children's ministry, I'm going to have 8 teacher cards. Y entonces dentro del ministerio de niños voy Do a I need 8 tener. teachers? Yo necesito Probably 8 not. maestros, tal vez no. But it doesn't hurt to have 8 Pero teachers cards. no está I'm malo gonna que have tengan 8 8 crafts y voy a specialist cards. tener These are people 8 who make the crafts tarjetas beforehand. para personas que I'm going to hagan have, artes all of these manuales. different positions. I'm going to have several of Y the por same cada name cards posición voy a tener pre-made. como 8 tarjetas para cada posición dentro del ministerio. Now, why all of this? ¿Y por qué tanto? Because you're going to have a very special grand opening sermon. Porque ustedes van a tener un sermón muy especial para la apertura. What you're going to do in that sermon is Y you're entonces going to lo be que ustedes van preaching a hacer en ese sermón about the impact es that your predicar church needs to make in the del community. impacto que su iglesia va a hacer en la comunidad. And you're going to show from the Bible Y how usted we le are va a supposed mostrar to de la change Biblia lives. cómo se and van to a serve cambiar the las community. vidas y servir a la comunidad. Then, as the sermon goes on, you begin to talk about these key Y ministries. entonces, durante su sermón, va a presentarle estos And you diferentes talk about how these ministerios. ministries will Y va a start hablar changing acerca de lives cómo estos themselves. ministerios van a comenzar a cambiar las vidas de las personas. And when you mention a ministry during that talk, Y cuando usted comienza a mencionar un ministerio durante su sermón, you introduce the leader and the assistant. usted le introduce al líder y el asistente de ese ministerio. Now, if you already have a big group, like I normally get a big group, I do a leader and 2 assistants. So, si usted tiene un grupo But that's, más grande, You know, at entonces least 1 assistant. and a puede leader. tener un líder y 2 asistentes, pero por lo menos comenzar And I con un actually líder y un have them asistente. stand up in the message. Y entonces yo le pido And I que have ellos people se pongan recognize de them. pie Let's thank them y for los their willingness to reconocemos make y le this kind decimos of gracias por sacrifice. este sacrificio que van a hacer por la iglesia. And so here is my right here is my Vamos a children's poner, ministry leader. Stand Este es up. mi líder de ministerio de niños. Póngase de pie, por favor. This guy is Y dedicating his life to make este sure hombre ha dedicado that su your vida kids are served que well sus and know hijos sean Jesus. servidos y que Shouldn't we conozcan a thank him Jesús. right now? No debemos Let's darle give him a hand. gracias, Let's vamos a do that darle right un now. aplauso. And here is his assistant Y aquí right está next su to him. asistente al lado And de I would él. introduce her the same Y thing. yo la You don't have to, that's introduzco, okay. no se tiene que Do the poner de same pie. thing. Y entonces hago lo mismo, la introduzco But they a would la not sit comunidad. down. Pero ellos no se vuelven a sentar. They would go and stand by their banner. Entonces ellos se So dirigen you've made these hacia su banners, right? banderín. Exactly. Those banners Y esos are around the banderines room. están alrededor del salón. And when I've been preaching and I start talking about the children's Y cuando yo ministry, estoy predicando y hablo acerca I del keep ministerio de pointing to niños, that banner. yo voy a señalar a ese banderín. And they get up and Y they're clapping and they walk mientras la and they gente está stand. aplaudiendo, They don't block the los banner, they líderes stand se on either ponen side of the al banner. lado del banderín. So the banner is still seen and Así they're que es standing right visible there. el banderín y los You líderes see al what's lado. starting to happen here? Ustedes están You viendo starting lo to que get it, está what we're doing? pasando, lo que estamos And I haciendo. do that with Y every entonces single yo hago ministry. eso con cada ministerio. And so they're all standing there. Entonces todos los líderes y asistentes están Everybody else who's parados. sitting there, some of them are part of my core team already. Y algunos ya son parte de mi grupo They are already núcleo. pre-planned on which of these ministries they're going to go Ya to. ellos saben en We've cuáles de estos practiced this ministerios over and over van a ir. again. Ya lo hemos practicado vez All tras right. vez. ¿Está bien? And so what's going to Entonces, happen is during my sermon, right at the Durante mi end, sermón, antes de terminar, there's no closing song. no va a haber un himno para There's terminar. nothing closing but a prayer and a Solamente una call. oración y un llamado. And the call is Y el this. llamado es el siguiente.
You too are called by Jesus to change the Tú world. también has sido llamado por Cristo a cambiar You el mundo. too can make a difference in this Tú community. también puedes hacer una diferencia en esta We comunidad. need you here. Nosotros te necesitamos You may aquí. have come to just look. Tal vez viniste solamente Maybe you were para just mirar. curious. Tal vez la curiosidad. But now the Spirit will begin to Pero work ahora in el your hearts. Espíritu va a trabajar en tu corazón. And we are asking you Y le right estamos now. pidiendo a usted ahora We mismo. want you to go Nosotros support queremos que usted the ministry apoye that really el speaks ministerio to your que heart llame today. a su corazón en este We want you to momento. go thank those Nosotros people in queremos que person. usted vaya y le dé gracias the a esos leader. líderes en Thank the persona, assistant al leader. asistente. And then you make a Y call for entonces everybody hace to un get up, llamado stand para up que right se now. pongan de pie ahora mismo. Make a very short Hágalo prayer bien, of, una of commission to them. oración de comisión. And then say, now go to the Y ministries. entonces ahora salgan al All of ministerio. your core team immediately Entonces moves. todos los I mean, miembros that de su second, núcleo they're en like, ese "Oh, excuse me, momento I've gotta dicen, get to-" permiso, yo tengo And que they ir para start este spreading ministerio. out to the ministry. Y ellos se van dividiendo People los follow the ministerios crowd. y las you know? personas van a seguir donde And va la so they gente. begin lining up. Y entonces But se your ponen core de team fila. members do this. Pero los miembros They de su come up and they start núcleo standing to the se side ponen al lado instead of standing in front and en vez crowding de, it. de estar Because you enfrente, want the new people to porque have usted room to quiere get que straight los in. nuevos puedan tener All right? acceso. So come in and start standing to the side, So but don't act entonces- like you're part of the thing, but just like you're milling around. No but you just actúen stood como over que here. son parte, So the sino que people están al and lado. the leaders say, "Oh, thank you. Come Y here. Let me entonces meet los you, get to líderes, meet you." Okay. gracias, venga, introduzcanse. Now, each one of these leaders and assistants have been trained to do what they're supposed to do right at this Y moment. entonces los líderes y los asistentes ya The han sido assistants have entrenados en lo que all van a those hacer. cards you Los just, we asistentes created a long tienen time todas ago esas with all the tarjetas different que ya positions. creamos con todas las Teachers, posiciones, crafts, all maestros, those different things. artes manuales. We'll keep using children's ministry because that's an easy one to remember. And the leader is standing Y there el next to the banner, líder se pone al lado del and they banderín thank them. y le And they're dan so grateful gracias y that ellos they have están shown support to this agradecidos ministry. que han recibido apoyo. And they have like a 20-second recommitment of what we already Y said about how this entonces is en going to 20 change segundos lives. ellos también les recuerdan el Real compromiso bien rápido. And then they say, we really need Y you to make entonces this el happen. líder le dice a ellos, necesitamos que nos And so ayuden. we have some positions that we Y need some people to tenemos step forward algunos on. plazos que necesitamos que alguien los llene. And you say, one of the things, and you don't start with the hardest first. Usted no You start with comienza con lo you más start with an easy difícil. one first, and then go to the Comienza hardest con one la second. posición más fácil y después la And más so you difícil say, por segundo. One of the things we're doing in our classes is we want to have a craft that relates Una de to las our cosas story every week. que queremos hacer con nuestros niños es que se haga una manualidad con Now la they're historia. trained to know how many to ask for. Y entonces ya el líder y el asistente saben So cuántas if personas they're en standing realidad there and they have a necesitan. group of 40 people around them, Vamos a suponer que vienen 40 they're going to personas. say, we need 7 craft Vamos a craft decir, leaders. necesitamos 7 personas que hagan artes manuales. They're always going to say one less than they actually need. Van a decir uno menos de lo que en Because realidad guess who's the necesitan. first one going to volunteer? Porque ¿quién va a ser el primero en One of your voluntariar? core team members are Uno standing de there. los de su núcleo del They're going to say, equipo. oh, I can do that. And hopefully Entonces- maybe it's somebody who actually is doing that in your team. Y entonces They can- va a I decir, can do oh, that. yo lo puedo hacer. And then that will get other people to Y start doing the entonces same eso va a thing. motivar a que a los otros también se quieran. Then they're going to say, now I Okay. need 6 teachers. We're going to rotate a schedule, 6 teachers. Dice, ok, ahora We're even vamos a going to give you the necesitar materials and help you with that. 6 maestros. But 6 Vamos a people who are rotar. willing to teach the Le vamos a children. dar el material, pero necesitamos 6 And personas. you have somebody in your core team says, yeah, Y I can entonces help with usted that. ya tiene a alguien de su And grupo then the others núcleo do que the same dice, thing. Does that ok, make sense? ¿tiene sentido? You do, and every one of the ministries is doing this at the same time in different parts Y of the room. mientras esto está ocurriendo en cada ministerio, este ciclo está pasando. So when somebody says, yes, I do that, the assistant has the cards, right? Entonces, cuando alguien dice, sí, yo lo quiero The hacer, assistant is putting el the cards in the asistente people's hands. le pone la tarjeta en mano de esa persona. And they're keeping track of who has cards. Y ellos van mirando quién ya tiene una tarjeta. But they're also putting a pen in their hand Pero at the same también le time. están dando una pluma. And you want them to fill Y it out ustedes quieren right que, then. que And you have llenen the esa assistant say, tarjeta. just fill this out and hand it back to me. Ok, Just fill llénelo this y me out lo and hand it back to me. devuelven. Thank you so Llénelo, much. Fill muchas this out and hand gracias. it back to me. Llénemelo y me lo devuelven. All right? And the bien? assistant is the one that's Y el gathering these asistente es cards. que va recogiendo estas tarjetas. And while the assistant's passing these out, the leader can just
remind people. You were just taking the card and getting your information so we can get back to you and Y let you know mientras están when we're going to meet to discuss this repartiendo, el further. líder puede decir, ok, estamos dando esta información, luego le vamos a informar cuando nos vamos a reunir. Then once you've every job has been gone through and Y all the ya cards cuando are han collected, explicado los diferentes plazos y ya se the han llenado leaders las and the tarjetas, assistants must contact those people within 48 los hours. líderes y los asistentes deben de And not comunicarse just con an esas email. They need personas to contact en them. menos de Give 48 them a phone horas. call if you can. If they give you a Llámelo, phone no number. solamente correo If it has to be electrónico. an email, send an email with some information and say, give me a call. I'd like to talk to you about this in Y person. si lo hacen por correo electrónico, You're digan, starting llámeme a to, este you've got to número. start to build Porque a tienen que relationship with them. comenzar a entablar una If you relación. can, when you're standing there, if people aren't running off, Y mientras get las to know them personas a te little están bit. yendo, trate de just have hablar un people poquito con in your core ellos. team, start to get to know people who are there. Comiencen a Hey, conocer a great la to meet you. Where are you persona. Oh, from? ¿de Oh, dónde wow, eres? yeah, I'm Oh, so-and-so. yo soy you're starting to X build those persona. Y ahí relationships. usted comienza a entablar su Then you want to have a relación. meeting with them within 10 days Y entonces va a querer reunirse con ellos en menos de 10 días. so that you can start planning this. If para somebody que can't comiencen come, a planear. Si no you, pueden you, ir, you tell them when to go to the next meeting. entonces usted les recuerda que entonces puede ir a la próxima reunión. Again, this isn't going to capture every looky-loo, Esto no va a captivar a todos los que vinieron a but mirar, it will get a lot of them. pero va a atraer a muchos de ellos. All right, does this make sense? ¿Tiene sentido? All right, so again, situate them by the banners. Entonces los pone los Cards líderes are al handed lado del out, banderín. right? Anybody question about that? Distribuyen las tarjetas. ¿Alguna All right. pregunta? Good. That's Muy bien. how you do a great grand opening and Así es como capture people who are Hace just una there gran to look. apertura y poder captivar a las Because you're personas que trying to vinieron a assimilate them mirar, into your team. porque están tratando de asimilarlo a su equipo. Okay, any questions? ¿Alguna pregunta? That was so well explained. Nobody has a question. Qué Yes, ma'am. bueno. Se explicó bien, pero quería comentar que en algunas de las iglesias más viejitas no van a permitir que una persona I don't que no plant sea... old-time churches, so. Yo no planteo iglesias de viejas. Porque a veces Now, Yeah. remember this. If you're doing the children's ministry, recuerdo que si ustedes están haciendo have un to go ministerio de through niños, tienen You que have ir to por go un through screening. proceso. and you might even say something like that, Y you know, tal because vez you don't want any va a ocurrir predators. porque usted no quiere jumping in nadie there. que le pueda And the causar conference daños. has that Y screening la available. conferencia tiene esa serie de cómo... Yeah, I only have a half hour, so I can't give you every detail in Ok, the no world puedo here darle today, but- todo en media hora. Uh-huh. I'm not going to answer that here. Yo no voy a contestar esa pregunta aquí. Yeah. I will tell you this. Pero le voy a decir lo I have siguiente. had several people who have same-sex attractions He tenido a personas que on my sí leadership team. han estado atraídos al mismo Because the sexo, que han NAD has made it estado very clear en mi grupo de that liderazgo. same-sex attraction is not a sin. Porque tener una atracción a alguien del mismo sexo no es And pecado. what it's talking about Lo here que is está those hablando people es who esas feel personas attracted to the same que sex but are not sienten una acting on it. atracción que no son activos. So, and I've also worked with Y many people también he trabajado con personas that have attraction for the same sex and have been acting on it. que sí han But tenido I'm not going to get into atracción that at this y kind of son location. activos, pero no voy a hablar de eso en But good este question. momento. I Pero appreciate it. buena pregunta. All right. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Good. All right. So now you've kind of seen the entire process that So, I ya han use. visto el proceso que yo uso. Community, Comunidad, core values, los valores right? What's anybody know núcleos. what's next? ¿Qué viene después? Let's see if you remember these things. Ah, Huh? Community, then core values. comunidad, valores núcleos. ¿Qué viene Yes, después? he's got it. You cheat though. Ajá, I don't want to tell you. ajá, no le quiero decir. You create Ustedes crean proposals. una yes, and propuesta. information sheet. la The invo- interviews, las that's easy. Interviews, entrevistas. right? Then you hit these Y markers, right? entonces alcanzan estos peldaños So you start your small group when y you hit comienzan su 12. grupo pequeño Community cuando and lleguen a product, 12. impact projects when you hit
20, Comienzan proyectos en la 5-month free comunidad cuando lunch when you hit tienen 30 to 20, 50. cuando tienen 30, Do your 50, 5-month free lunch comienzan process. el proceso de Have a de great grand planear opening. de 5 meses y entonces tienen su And you'll gran never have apertura another problem in your life. y nunca van a tener un problema en su vida. Thank you. Appreciate it.